Students, welcome to your learning class. In this video, you will learn Term 3, Unit 1 Prose, Journey by Train. It's written by Jules Verne. This extract is taken from the classical adventure novel Around the World in 80 Days by Jules Verne. This novel has also come out as a movie, Around the World in 80 Days. Okay students, let's see the lesson. This extract is taken from the classic adventure novel Around the World in 80 Days by Jules Verne. An Englishman, Mr. Phileas Fogg, along with his French attendant Passepartout, attempts to go round the world in 80 days on a wager of $20,000 set by his friends at the Reform Club. Students, in the story Around the World in 80 Days அப்படின்ற ஒரு நாவலேருந்து எடுத்திருக்காங்க. இட் இஸ் ரிட்டன் பை ஜூல்ஸ் வேர்ன். ஒரு ரிஃபார்ம் கிளப் இருக்குது. அதில் மிஸ்டர் ஃபிலிஸ் ஃபோக் அப்படின்றவர் இருக்கார். அவர் பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிஃபார்ம் கிளப்பில் இருக்கவங்க அவர்கிட்ட பெட் கட்டுறாங்க. என்ன அப்படின்னா, இந்த வேர்ல்டை 80 டேஸில் சுற்றி வரணும், அப்படி வந்தால் $20,000 தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெட் கட்டுறாங்க. ஸோ மிஸ்டர் ஃபிலிஸ் ஃபாக் இந்த பெட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாரு. அவர் தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட்டண்டன்ட் பாஸ்போர்ட் கூட இந்த வேர்ல்டை 80 டேஸில் சுற்றி வரணும் அப்படின்னு கிளம்புறாரு. Read this extract where Phileas Fogg travels through some parts of India at the time when the railways were being built in the country. Some places are spelled differently as the book was written over a century ago. Phileas Fogg இந்தியாவிலே வரும்போது தான் இந்தியாவில் முதல் முறையாக ரயில்வே பாதையெல்லாம் போட்டுட்டு இருந்தாங்க. Some places are spelled differently because it was written over a century ago. The train had started punctually. Among the passengers were a number of officers, government officials and merchants. Passepartout rode in the same carriage with Mr. Fogg, and a third passenger occupied a seat opposite to them. This was Sir Francis Cromarty, one of the friends Mr. Fogg made on the ship Mongolia that brought him to Bombay. ட்ரெயின் கரெக்டான டைமில் பஞ்சுவலாக கிளம்பிடுச்சு. அந்த ட்ரெயினில் நிறையா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ், மெர்ச்சன்ட்ஸ் நிறையா பேர் இருக்காங்க. பாஸ்போர்ட் அண்ட் மிஸ்டர் ஃபாக் ஒரே கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்காங்க. அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒருத்தர் இருக்கார். அவர் பேர் என்னென்னா சன் ஃப்ரான்சிஸ் கோமாட்ரி. அவர் மங்கோலியா டு பாம்பே வரும்போது ஷிப்பில் மிஸ்டர் ஃபாக்கு ஃப்ரெண்டானவர் தான் மிஸ்டர் ஃப்ரான்சிஸ் குரோமாட்ரி. An hour after leaving Bombay, the train had passed the bridges and the island of Salsette and had got into the open country. During the night, the train left the mountains behind and passed Nausik, and the next day proceeded over the flat, well-cultivated country of Khandes, with its straggling villages above which rose the towers of temples. This fertile territory is watered by many small rivers and clear streams, mostly tributaries of Godavari. ட்ரெயின் பாம்பே விட்டு கிளம்பிடுச்சு. இடையில் மெனி பிரிட்ஜஸ், தென் ஐலாண்ட் ஆஃப் சால்செட், இதெல்லாம் கடந்து ஒரு ஓப்பன் கண்ட்ரிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது. நைட் டைம் மவுண்டெயின்ஸ் எல்லாம் கடந்து போகுது. அங்கே நாசிக் என்ற பிளேஸ் வருது. தென் நெக்ஸ்ட் டே ஒரு கல்டிவேட்டடு கண்ட்ரி, வெல் கல்டிவேட்டடு கண்ட்ரி காந்தேஸ், அந்த ஒரு பிளேஸை கடந்து போகுது. அந்த காந்தேஸில் இருக்க வில்லேஜ்லாம் பார்த்திங்க, வில்லேஜில் இருக்க அந்த டவர்ஸ் ஆஃப் டெம்பிள், கோயில் கோபுரங்கள், இதெல்லாம் கடந்து போகுது. தென் இதுக்கான வாட்டர் சோர்ஸு கோதாவரி ரிவர்லேருந்து கிடைக்குது. Passepartout, on waking and looking out, could not believe that he was actually crossing India in a railway train. The locomotive, guided by an English engineer and fed with coal, threw out its smoke upon cotton, coffee, nutmeg, clove and pepper plantation, while the steam curled in spirals around group of palm trees, in the midst of which were seen attractive bungalows, viharas and marvelous temples decorated by the rich work of Indian architecture. Then they came upon vast areas extending to the horizon, with jungles where snakes and tigers lived. These creatures fled at the noise of the train,
Then they came to forest where elephants stood gazing with sad eyes at the train as it passed. Passepartout could not believe that he was actually crossing India. The train guided by an English engineer and fed with coal. இந்த ட்ரெயின் ட்ராவல் பண்ணுற வேல காட்டன், காஃபி, நட்மேக், க்ளோவ் அண்ட் பெப்பர் இதெல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ட்ரெயின்லேருந்து வர அந்த ஸ்மோக் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இந்த பிளான்ட்டு ஃபுல்லாக ஆக்குபை பண்ணியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. தென் அந்த ட்ரெயின் போகிற வேல நிறைய அட்ராக்டிவ் பொங்கலாஸ், தென் விகாரஸ், தென் மோர்லஸ் டெம்பிள்லாம் இருக்குது. அந்த டெம்பிள்ஸ்லாம் இந்தியன் ஆர்கிடெக்சரால் டெக்கரேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. தென் ட்ரெயின் ஒரு ஓஸ்ட் ஏரியாவில் வந்துட்டுருக்கு. அங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஜங்கிள்ஸில் ஸ்னேக்ஸு, டைகர்ஸு, தென் எலிஃபண்ட் இதெல்லாம் வாழ்ந்துட்டுருக்கு. அந்த காட்டுப்பகுதியில் ஒரு யானை வந்து ட்ரெயின் போகும்போது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எலிஃபண்ட் ஸ்டுட் கேஸிங் வித் சேட் ஐஸ் அட் த ட்ரெயின். அந்த ட்ரெயினை வந்து ரொம்ப துயரமான கண்ணோட முறைச்சி பார்த்துட்டே நின்றுட்டுருக்கு. At 12:30 the train stopped at Berhampur. The travelers made a hasty breakfast and started off for Asirhat. Now they travelled along the banks of the small river Tapti, which empties into the Gulf of Cambrai near Surat. Then towards evening the train entered the valleys of Satpur mountains, which separate the Kandis from Bandalkan. It was 3 in the morning. பர்ஹாம்பூரில் மிட் டே 12:30க்கு ட்ரெயின் ஸ்டாப் ஆகுது. பேசஞ்சர்ஸ்லாம் இறங்கி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னோட பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறாங்க. தென் ட்ரெயின் ஸ்டார்ட் ஆகி அசர்கர் நோக்கி போயிட்டுருக்கு. அந்த அசர்கருக்கு போகிற வழியில் பேங்க்ஸ் ஆஃப் ஸ்மால் ரிவர் தப்தி அதை பார்க்குறாங்க. அந்த தப்தி எங்கே போயிட்டு ஜாயிண்ட் ஆகுதுன்னா த கல்ஃப் ஆஃப் கேம்ப்ரே அப்படின்ற பிளேஸில் போயிட்டு மிக்ஸ் ஆகுது. அது எங்கே இருக்குதுன்னா நியர் சூரத் பக்கத்தில் இருக்குது. Then towards evening the train entered the valleys of the Satpur mountains, which separate the Kandis from Bandalkan. It was 3 in the morning. And the place reached our time morning 3 o'clock. Students, section 1 over. We will see section 2 in next video. Thank you.